मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वदरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकाचायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We are entering the second pada of third adhyaya, the first sutra. कर्मणि अन्न, कर्मणि अन्न इति विभागः कर्तव्यः। धातोः इति वर्तते। कर्मणि दिस इज सप्तमी। कर्मन् शब्दस्य सप्तमी। दिस सप्तमी is upapada saptami here. We have got 3 or 4 different types of saptami. Saptami is utilized for 3 or 4 conditions. That is, one thing is saptami vishaya saptami, asmin vishaye icharthe, अथवा parasaptami, sutreshu tad pare sati, with this word after this, in that meaning, or nimitta saptami. For the reason of this nimittam karanam. This is upapada saptami. Karma padam upapadam asti yatra. Upapadam is a word nearby used. Nearby what? Dhatuhu. A word used just before dhatuhu, having connection with dhatuhu. So, the connection between the dhatu and this karma shabda, when the padam, upapadam is used as the karma shabda of the dhatuhu, then in that case, this is upapada saptami. In the first part of this Krut Prakaranam, we have studied one sutram. Tatra upapadam saptamistham iti. Tatra means eshu sutreshu vakshamaneshu sutreshu saptamistham padam upapadam bhavati. This is saptamistham. So this is upapada saptami. What does this mean? An iti prachayo bhavati. Yatra dhatoho upapadam karma shabdah asti chet. That is, karma shabda will be appearing in the first and then dhatu. Tasmat dhatoho anprachayah. So here, karma shabda doesn't mean simply karma. Not by letters karma. Karma means karaka karma eduktam karturipsita tamam karma iti karma sanya karakena eduktam asti tad svikriyate atra. Now, having understood this karma upapadam, karmanta shabda, dvitiyanta shabdaha upapadam asti chet icharthaha. For karma we use dvitiya vibhakti. Dvitiyanta shabdaha upapadam asti chet dhatoh purvam, dhatoh anprachayo bhavati. Actually, this karma is of 3 different kinds. In Shastra, a detailed discussion is there about this. Sangrahena vadamaha. There are 3 different types of karma. One is nirvartyam. This is a technical word. Nirvartyam. Niruvrutihi ichukte. What does it mean? Niruvrutihi. That is nispannata. Nispannata. Yad purvam nasti tad nispadyate icharthaha. A thing not existing now, by the
karta's action that is being prepared. Unexisting is made to exist. For example, kumbham karoti, kru dhatuhu. Kumbham karoti, kim karoti, karmapadam, kumbham. He makes a pot. So pot is the karmapadam. So kumbha iti shabdaha atra karmapadam. Tat karmapadam upapadam asti chet karoti iti dhatuhu. This is an example of nirvartya karma. Evameva nagaram karoti. Nagaram was not there. The engineers have made it possible. Nagaram karoti. Katam karoti. Out of some raw material, the kata maker, kata means sheet, mat. The mat is not there previously. The raw material has been made into a mat. So the unexisting thing has been made to exist. In this sense, nirvartya karma. Second type of karma is vikarya karma. Vikarya means to be brought about a change. In the existing thing, we are bringing out a change. For example, kandam lunati. Lu means chedanam, cutting. The kanda was there. Kanda means it means two things. Kanda is tree's trunk or arrow. Kandam lunati. Yuddhe kandam lunati. That means kanda has made into pieces. The original kanda, a change has been brought in that by his chedana kriya. So this is called vikaryam. Vikaryam means vikrutam kartum shakyam. Vikrutam means change. Vikruta, vikaraha means change. Vikaryam karma. Kandam lunati, sharam lunati. Sharaha. Shara means a particular type of grass. Sharam lunati. That is, existing shara, by cutting it is making it to pieces. So there is change has been brought into the existing one. So the first one is an existing one has been made to exist. Second one is an existing one, some changes are made. The third, it has no connection with these two. That is called prapya karma. By doing an action, you are attaining something. By doing an action, you are not doing anything for the existing one, or you are not simply constructing from nowhere. For example, that means vikaryam nasti, nirvartyam nasti, tadrusham karma, prapya karma. It has got only connection with the verb. Example is Vedam adhite. Veda is already there. No change is made in that. He is making a study of Veda. Adhyayana karma karoti atra. Adhyayana karma kim uddeshya bhavati? Vedam uddeshya bhavati. So this is called prapya karma. That is, you are attaining the knowledge of Veda by your study. Kriyaya sambandha eva. Sakshat kriyaya sambandha. There is no other meaning here. Athava charcham parayati. He indulges in a discussion. He successfully completes the charcha. Charcham parayati. Parayati means he completes, successfully completes. That means he reaches the end of it. Charcha. So, parayati iti dhatu padasya, charcha iti tasya sambandha. Sakshat kriya sambandha. So, in all these three meanings of karma, that karma padam is there as upapadam before dhatu. Dhatu gets an prachaya. An is nothing but a. Nakaraha it. Why that is nakara is an it which is going to disappear in prayoga? Why it is included here? It has got some purpose. Nakaratvena, nitvena,
अत्र वृद्धिः प्राप्यते। यस्मात् धातोः अण् प्रत्ययः कृतः तत्र वृद्धिर्भवति। Now we will take some examples. कुंभम करोति, already we have dealt with that. कुंभ शब्दः उपपदम्, because that is in कर्मपदम्. कुंभम is द्वितीयान्तं, द्वितीयान्तं कर्मपदम्, कर्मपदम् अत्र उपपदं वर्तते। धातु is कृ, तस्मात् धातोः अण् प्रत्ययः, because of नित्वम् it gets वृद्धि। कृ इत्यस्य कृ प्लस अण् इति स्थिते कृ प्लस आ, कृ gets वृद्धि, it becomes ru becomes r in वृद्धि। कार, कार प्लस आ कार, so कुंभकारः, प्रथमा विभक्ति एकवचने कुंभकारः। नगरं करोति, नगरम is कर्मपदम here, नगरकारः। विकार्यस्य उदाहरणं काण्डं लुनाति, लू is the धातु here, काण्ड शब्दः कर्मपदम्, किं लुनाति, काण्डं लुनाति। काण्ड means arrow or any particular log of the tree, काण्डं लुनाति। काण्ड उपपदं, लू धातुः, लू तस्मात् अण् प्रत्ययः, वृद्धिकारकं, लू becomes लौ, औकारः, लौ प्लस आ, आवादेशः, लाव भवति, काण्डलावः। काण्डलावः, that person who cuts the काण्ड, बाण। अथवा another example earlier we have taken is शरं लुनाति, शरं लुनाति, विकार्य कर्म। शर is the उपपदम, लू धातुः, लू प्लस as before अण्, लौ भवति, शरलाव, शरलावः, the person who cuts the shara। The third example, the third type of karma is called prapya karma। वेदम अधीते, अत्र धातु अधिपूर्वक इक्, इंग, अधिपूर्वक इंग, इंग मीन्स इंग इज अध्ययनार्थक धातु, सदा सर्वदा अधिपूर्वकमेव भवति। अधि प्लस इ, वेदम, वेद शब्दः उपपदम्, वेद प्लस अधि प्लस इ प्लस अण्, वृद्धि। अधि प्लस ऐ प्लस आ, ऐ गेट्स आयादेशः, अधि प्लस आयः, वेदाध्यायः, यः वेदम् अधीते he is called वेदाध्यायः। Of course, otherwise also this can become a vedasya adhyayah, षष्ठी समासः कर्तुं शक्यते, that is different meaning। Veda, in a part of in a Veda, a part is called Adhyaya, but here the meaning is Vedam Adhite ityartha। Charcham parayati, चर्चा पार, पार प्लस आ पार भवति। अथवा दिस पार धातु हैज गॉट, पार धातु इज देयर, पार कर्म समाप्तमिति, प्रू पालन पूरणयोः इति अन्यद् धातुः वर्तते, प्रू तस्मात् पार भवति वृद्धिना, पार प्लस आ, चर्चा पारः, चर्चां पारयति इत्यर्थः। Now we have got a Vartikam here. Some other dhatus have been mentioned here, and the Prachaya has been changed here. The Vartikam reads like this: Sila Kami Bhakshi Acharibhyo Naha Purvapada Prakruti Swaratvam Cha Vaktavyam. Vaktavyam, in the place of Vaktavyam, you may sometimes you may have Vachyam, same meaning. Atra Shila Kami Bhakshi Achar iti dhatavaha. Shila,
शीला is a dhatu meaning शीला samadhau अथवा अनुधारणे. Samadhau means sometimes it is understood as samadhi, sometimes anudharanam. Anudharanam means abhyasakaranam. Tasya abhyasaha. He is habituated to do it in that sense. That dhatuhu शीला कामि कम धातुः तस्मात् निच् कृतः प्रेरणार्थे कामि भवति. कम प्लस ई वृद्धि, काम प्लस ई कामि. भक्ष भक्ष इति निजन्त धातुषु वर्तते चुरादिगणे. भक्ष आदने ईटिंग. आंगपूर्वक चर चर गति भक्षणयोः इति धातुः आंगपूर्वक चर धातुः. एतेभ्यः धातुभ्यः नः प्रत्ययो भवति. अत्र we will understand after some time why this instead of anna he has made na, because karyam is the same thing, because there also nakara is there, vruddhi karakam, here also nakara is there. Purvapada prakriti swaratvam cha vaktavyam. That means this is swara prakaranam. Atra purvapada prakriti swaratvam. Purvam yat padam vartate dhatoh purvam tasya prakrititvena यह स्वर भवति अनुदात्तं वा उदात्तं वा तत् स्वर एव भवति इति. नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स. हियर न इति प्रत्ययः, इट हैज नॉट सडनली कम हियर. दिस इज अनुवृत्ति फ्रॉम एर्लियर सूत्र. ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः इति ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस. तस्मात् अतः इति शब्दः मंडूकप्लुत्या नः इति प्रत्ययः भवति. अस्मात् सूत्रात् न इति अनुवर्तते. मंडूकप्लुति, मंडूकप्लुति मीन्स transgressing certain sutras in between. This all of a sudden comes into a, for example, this ज्वलिति कसन्तेभ्यो नः इति सूत्रात् अनन्तरं another 4 sutras are there. Suddenly in the 4 sutras that is na is not mentioned as anuvrutti, but suddenly in the 5th manduka pluti, that means frogs gamana, without covering the in between place, it just covers it enters the other place. Manduka plutya anuvartah. Vibhasha grahaha iti purvam sutram uktam tasmat vibhasha api gruhyate. विभाषा ग्रहणेन किं भवति? द्वौ प्रत्ययौ भवतः अण् भवति ना भवति इत्यपि. The difference between अण् and na, there is no difference as far as the karya is concerned. Swarabhedarthah. But here this vibhasha is particular to be understood as vyavasthita vibhasha, vyavasthakrita. कस्मात् धातोः एतद् न अण् भवति, कस्मात् धातोः नः भवति. अत्र व्यवस्था कृता. व्यवस्था कृता पूर्वाचार्यैः, पूर्ववाक्यकारैः, पूर्वव्याकरणवेतृभिः. That is, we have to follow as it is. We cannot simply by our own choice, we cannot apply अण् or na. As per the shistachara, we have to apply it. So here this Sheela and Kami etc. These dhatus only Naha is to be used and not Anna. Mamsam Sheelayati इत्यर्थः. तस्य मांसस्य अभ्यासः वर्तते इति. मांसखादनं तस्य अभ्यासः. मांसं शीलयति इत्यर्थे मांसशब्दः उपपदम्. शील इति धातुः. शील प्लस न. अत्र वृद्धेः अवकाशः नास्ति. मांसशील प्लस आ, मांसशीलः. अत्र न कृतः इति कारणेन स्त्रीलिंगे मांसशील इति अत्र अकारान्तत्वात् स्त्रीलिंगे टाप् प्रत्ययो भवति. मांसशीला स्त्री, मांसशीलः पुरुषः,
mamsashila stri. That is the purpose of putting na instead of an. Suppose an is placed, annanta shabdanam stri pratyayeshu gnip bhavati, ikaro bhavati, na tu akarah. Akarantatvad akarah kritah na iti yojane, an iti yojane ikarah kriyate strilingeshu. So mamsashili iti bhavati. Tad asuddham, asadhu. So mamsashila eva vaktavya. Kimardham atra an iti gnip pratyaya yojanardham yad an vidhiyate tad an nasti. Instead of that na is. So mamsashilaha mamsashila. Mamsam kamayate icharthe. Kamayate wishes. Kamu kantav, wishing. Mamsam kamayate icharthe mamsa kamaha. Athava Srilinge mamsa kama. Mamsa kamaha purushaha, mamsa kama stri. Mamsam bhakshayati icharthe mamsa bhakshaha. Mamsa bhaksha stri. अत्रापि वृद्धेः यद्यपि नकारस्य वृद्धित्वं भवति अत्र वृद्धेः अवकाशः नास्ति. अत्र अकारः उपधा नास्ति. अत्र क्षा इति वर्तते ककार षकार संयोगौ. तर्हि इति दिस् इस् हियर् का इस् दि उपधा नाट् आ. कल्याणम् आचरति इत्यर्थे आङ् पूर्वक चर धातुः. आ प्लस चर प्लस नः वृद्धिकारकं. चर चार भवति. अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधायाः अकारस्य वृद्धिर्भवति. अकारस्य आकारः. मांस आचारः भवति. कल्याण आचारः, कल्याणाचारः. स्त्री पुरुषः, कल्याणाचारः पुरुषः, कल्याणाचारा स्त्री. अत्र आ इति उपसर्गः वर्तते. कल्याणम् आचरति इत्यर्थः. Another Vartikam says ईक्षि क्षमिभ्यां च इति वक्तव्यम्. अत्रापि नः इति वर्तते. ईक्ष धातुः क्षम धातुः. ताभ्यां धातुभ्याम् अपि नः वक्तव्यः इति वार्तिककारस्य अभिप्रायः. ईक्ष मीन्स् दर्शनम्. ईक्षिर्दर्शने. क्षम सहनं. क्षमु सहने. अत्र कर्मान्तपदेन उपपदेन अत्र ईक्ष शब्दस्य ईक्ष धातोः न प्रत्ययो भवति. सुखं प्रतीक्षते इत्यर्थे प्रतिपूर्वक ईक्ष धातुः. ईक्ष मीन्स् जस्ट सी. प्रतीक्ष मीन्स् वेटिंग टू सी somebody. वेटिंग टू सी. सुखं प्रतीक्षते. इदानीं सुखं नास्ति. सुखं प्रतीक्षते. सुखं प्रतीक्ष प्लस न. सुखं प्रतीक्षः. अत्रापि वृद्धेः अवकाशः नास्ति. स्त्रीलिङ्गे सुखप्रतीक्षः इति पुरुषः. सुखप्रतीक्षा इति स्त्रीलिङ्गः. क्षमु बहून् क्षमते इत्यर्थे बहुशब्दः उपपदं. बहुक्षमः. बहुक्षमा. बहुक्षमा नाट् क्षमा. बहुक्षमा. अत्र नत्वं कृतम् इति कृत्वा तेन स्त्रीभ्यां टाप् भवति. Now a question arises. These two dhatus could have been included in the earlier Vartikam. Earlier Vartikam it contains Shila, Kami, Bhatshi, Achar. Tebhyaha, this also could be added. But why? The grammarians have investigated why, and they simply said Vaichitriyartham, for the sake of variety. Vaichitriyartham.
Now we'll go to the next sutra. Hva va mascha. Hva va mascha. Hva va ma iti त्रयः धातवः तेषां द्वन्द्वसमासः तस्मात् परे पंचमी ह्वा वा मा च कर्मणि अण् भवति इति अनुवृत्तिः पूर्वसूत्रात् ह्वा इति धातुः वा इति धातुः मा इति धातुः आकारान्तधातवः एतेभ्यः आकारान्तधातुभ्यः कर्म पदे उपपदे अण् प्रत्ययो भवति ह्वा actually in dhatu patha we don't have a dhatu hva. This is hve. Hve spardhayam shabdecha. Spardha is one meaning. Spardha means in a war he challenges the other person, enemy. That is called spardha. Hvayate. Shabdecha. Shabda means calling a person. Ahvanam. Hve iti ekaranta dhatuhu ad echa upadeshe asiti iti sutrena. These sutras we are going to get afterwards only, but here they are essential. So, ejantasya dhatoho e o I au anta dhatoho atvam bhavati asiti prachaye pare. So here atvam is krutam. Hve becomes hava. So tena akarantatvam bhavati. Yajyapi dhatuhu ekarantaha atra evam vikarena akaranto bhavati. Va dhatuhu etadapi veng tantu santane iti dhatuhu. Tantu santana means weaving. Ve ekaranta dhatuhu तस्या तत्रापि आकार आदेशो भवति वा भवति एतदपि आकारान्त धातुः भवति मांग माने मानं मीन्स मेजरिंग मा साक्षात् आकारान्त धातुः सो एतेभ्यः धातुभ्यः कर्मपदे उपपदे अण् प्रत्ययो भवति स्वर्गं ह्वयते Swargam Hvayate. For example, Ravana, he has challenged the Swargadhipati. He has won him over. Swargam Hvayate icharthe Sarga Swarga iti upapadam Swarga plus Hva iti dhatuhu. Tasmat anprachayaha. Etad akaranta dhatuhu. Tena ato yuk chin krutoho iti युगागमो भवति आकारांत आकारात् अनंतरम यकारो भवति आगमत्वेन सो स्वर्ग इज द उपपदम स्वर्ग प्लस ह्वा प्लस य प्लस यू प्लस अण् सो अण् मीन्स आ स्वर्ग ह्वायः आकार इज ऑलरेडी देयर स्वर्ग ह्वायः स्वर्गं ह्वयते स्वर्गेन सह स्पर्धां करोति इत्यर्थे स्वर्ग ह्वायः तन्तुं वयते इति तन्तुं अथवा तन्तुं वयति वयति मीन्स वीव्स तन्तु मीन्स थ्रेड्स he weaves the threads into a cloth तन्तु प्लस वा प्लस युगागमः प्लस अण् प्रत्ययः तन्तुवायः तन्तून् वयते इत्यर्थः he spins the threads into a cloth मा धातुः धान्यम all these things will occur अण् प्रत्यय will occur only with upapadam धान्यम माति he measures the dhanya dhanya means crop धान्यम धान्य शब्दः उपपदम धान्य मा धातुः अण् प्रत्ययः युगागमः मा प्लस य प्लस आ धान्यमायः सर्वत्र
आकारान्तात् युगागमः भवति. Now we will go to the, here one point is to be noted. Why this is made a sutram here? We are going to get another sutra, next sutra only. Ato anupasarge iti sutrena kaprachayah vidhiyate. Akarantebhyah dhatubhyah anupasarge sati ka iti vidhiyate anantara sutrena. Tasya apavadattvena atra an. Because if you employ ka prachaya, that brings in several other conditions. Kitvat guna nishedha, kitvat vruddhi nishedha, ichadi. Now the next sutra is kaprachaya vidhanam. Ato anupasarge kaha. Atrapi karmani upapade iti anuvartate. Atra an सूत्राभ्याम द्वाभ्याम विहितः अत्र का इति नूतन प्रत्ययः विधीयते. कस्मात् विधीयते? आतो आतः. आतः मीन्स आकारान्ततः. आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः. Another condition for that dhatu is anupasarge. It should not be followed by upasarga. आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः अनुपसर्गेभ्यः कर्मणि उपपदे कप्रत्ययो भवति. अणः अपवादः. Now we will take up some examples. Gam dadati. He gives in charity a cow. Gam dadati. Da dhatuः. Go शब्दः अत्र प्रातिपदिक पदम. गाम इति गो शब्दात् द्वितीय एकवचनम. गाम ददाति इत्यर्थे गो शब्दः उपपदम. तस्मात् कर्मणि कृतं गो प्लस दा इति धातुः. गो प्लस दा प्लस कप् प्रत्ययः. अत्र आकारान्त धातुभ्यः यत्र क उपयुक्तः, another karyam is there. Akarantasya lopah bhavati kaprachye pare. Ato lopa iticha iti ardhadhatuke niti iti sutrena etat kit prachayah kakarah tena akarantasya dhatoho akarah lupyate. So here da iti dhatuhu akarantah. So akara gets lost. गोद भवति. गोद प्लस का प्रत्ययः. का मीन्स आ ओनली. गोद प्लस आ. गोद. गोदः गाम ददाति इत्यर्थे. गोदः द पर्सन हु गिव्स इन चैरिटी ए कौ. कंबलम ददाति इत्यर्थे कंबलदा प्लस का प्रत्ययः. आतो लोपः. कंबलद भवति. कंबलदः. कंबलम ददाति इत्यर्थे. नीरदः. नीरम ददाति मेघः. So many words are there with this da at the end of the padam. Da is there. Whenever da occurs at the end of padam, this meaning is to be taken. Neeradaha. Evam kantidaha. Ichadi. Then another dhatu has taken parshnim trayate icharthe. Trayate means rakshati ichartha. Rakshanam karoti. Parshnim trayate. Parshnim means the heel of the leg. Parshnim trayate icharthe. Parshni plus trai. ऐत्वात् आदेशः आकारः पार्ष्णि प्लस त्रा भवति. पार्ष्णि प्लस त्रा प्लस क प्रत्ययः. आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकारस्य लोपः पार्ष्णित्र भवति. पार्ष्णित्रम्. Parshnitham means a rare god.
a body of forces. In an army, when an army advances, they keep a part of the army at the rear so that it will protect the armies marching forward. Parshnim trayate. Parshni means the rear bhagaha ityartha. Generally, parshni is a anga avayava, sharira avayava. That means a heel. Heel is in the back of the foot. So at the back thereof, he protects that army protects from the back. Parshnitram. Angulitram. Angulim trayate ityarthe. Anguli plus tra plus ka. Angulitra. Angulitram. When an archer throws an arrow, in order that that arrow should not split his anguli, he keeps one small band of skin as a protection for the finger, so that the fingers are not hurt. So that is called angulitram, finger guard. We go to the next sutra. Supi sthaha kaha iti anvartate. Atra supi iti upapada saptavi. Purvam karmani chuktam. Karma is also one sup. Out of 7 sups, karma is also one sup. So, supi sthaha. Subantam upapadam yatra. Icharthaha. Subante upapade stha dhatoho kaprachayo bhavati. Stha iti shabdasya akarantatvam. Stha iti dhatuhu. Stha gati nivruttau. Standing. Stha gati nivruttau iti stha swikrutam atra. Tasmat panchami sthaha iti. Subante upapade stha dhatoho अथवा तिष्ठते धातोः कप्रत्ययो भवति. Example is सुबन्तं उपपदम् अत्र आवश्यकम्. समे तिष्ठति. समप्रदेशे तिष्ठति इत्यर्थः. It stands on a level land. समे तिष्ठति इत्यर्थे समशब्दस्य पंचमी अत्र सुबन्तं. Same, sam, sama, not some. Some is not upasarga. Sama pradesha. Sama plus stha. Sama stha plus kaprachaya. So, atoyuk. Atoyuk atra na bhavati. Kevalam akarasya lopo bhavati. Ato lopa iticha iti. Sama plus stha. Akarasya lopaha. Sama stha plus a. Samasthaha. Same tishtati icharthe. He stands on a level ground. Vishame tishtati icharthe vishama shabdaha upapadamatra. Vishamasthaha. Supi iti atra grihnati. Karmani iti atra. Karmani an iti, we have started with that sutra. Here karmani will not follow in this sutra because subante upade chuktam. Why this is essential here? Stha dhatuhu akarmaka dhatuhu. Standing. It doesn't require karma. So stha dhatu automatically is akarma. So karma pradam nabhavatyeva. Tadarthameva atra subante upapade ichuktam. Atra another important point is there. Etasya sutrasya vibhagah kriyate. That is called yoga vibhagah. Yoga means sutram, vyakarana karyam. Vibhagah. Atra supisthaha iti padadvayam vartate. We can divide the sutra in 2 parts. Supi is one sutram, anantaram sthaha. When you divide like this, you can get more rupas in specific meanings. Supi iti sutram.
that we have to take the earlier anuvartanam. Supi iti pradhamam sutram. Supi akarantebhyaha iti anuvartate. Dvabhyam pibati इत्यर्थे पाने द्वाभ्याम पिबति इत्यर्थे द्विशब्दः अत्र सुबन्तशब्दः. We are taking only supi as the sutram. सोपे आतो अनुपसर्गे कः इति पूर्वसूत्रं वर्तते. तस्मात् आतो अनुपसर्गे कः इति अत्र अनुवर्तते. आतो लोपः इत्यर्थे पा इत्यस्य आकारस्य लोपोः भवति. तर्हि द्वाभ्यां पिबति. What does it mean? It drinks with two avayavas. An elephant drinks through two noses. Nasika randhrani. Tadeva tasya. It takes solid substances by mouth and it drinks water by its nasika randhra dvayam. So dvabhyam pibati ityarthe dvishabdaha upapadam. Dvi plus pa dhatuhu. Pa akaranta dhatuhu kaprachayaha ato lopa iti cha ardhadhatuke niti iti akarasya lopaha bhavati. Dvi plus pa bhavati. Tasmat ka vipaha. Vipaha means elephant. Padaihi pibati. Pada shabdaha upadam. Padaihi pibati chukte. Pada means roots. A tree drinks the water by means of its roots. Padaihi pibati charte pada shabdaha uttarapadam. Pa iti dhatuhu. Pada plus pa. Akarasya lopaha. Padapaha. Padapaha means a tree. Kacham pibati ityarthe. Kacha means the dirty substance on the river of on the bank of the river. Kacham pibati. Kachapaha. Kacha plus pa. Kaprachayaha. Kachapaha. Kachapaha means tortoise. It drinks the kacha. That is the only food for it. A fish drinks water only, whereas kachapaha, tortoise, it drinks the dirty substance along the river bank. So, supi is the first sutram, sthaha iti second sutram. So, here, ato anupasarge kaha ityapi anuvartate, atra supi ityapi anuvartate. So, already we have given the examples. Yoga vibhagaha yoga vibhagat purvam yani udaharanani dattani tani ev udaharananatra. Samasthaha vishamasthaha. Kimardam evam yoga vibhagah kritaha. What is the great purpose behind this yoga vibhaga ichukte? Purva yoga, that is supi iti yoge prathama sutre kaprachayaha kartari bhavati. For example, we have taken a padapaha. The karta is indicated there. The thing which receives water through pada. The animal which receives water from the nasika randhra dvayam. So here karta is intended here, whereas the next sutra is for the sake of bhavarthe also. Bhave api bhavati. We will take up some examples of bhavarthaha. Aghun utthapayati ityarthe athava aghunam utthanam. Aghunam iti sasyanta padam. Aghunam utthanam. Aghu means rat. Aghunam utthanam. The rising up of rats. So this is bhavarthaha. Kriyayaha bhava uktaha atra. So aghunam. Pratipadikam is aghu plus utthanam. That means what is the word aghu plus
उत्थः उद्पूर्वक स्था धातुः कप्रत्ययः उत्थः भवति आगूत्थः आगूत्थः मीन्स भावार्थे द राइजिंग अप ऑफ रैट्स शलभोत्थः शलभानाम् उत्थः शलभोत्थः शलभ मीन्स द कृमयः यत्र अग्नौ पतन्ति grasshopper. Here सुपिस्थः इति सूत्रम् अन्यदेकं सूचयति पूर्वं कर्मणि इति उपपदम् अत्र एवं भवति अनन्तरसूत्रेषु कर्मणि सुपि both will be following. Whichever is purposeful that will be followed. That means अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः सुपि इति follows and then sakarmakebhyah karmani iti. Now we'll go to the next sutra. Tunda shokayoho parimruja apanudoho. Tunda shokayoho parimruja apanudoho. कः कर्मणि इति अनुवर्तेते बिकॉज दिस परिमृज एंड अपनुद धातुद्वयमपि सकर्मक धातु तुंद शोकयोः परिमृज अपनुदोः इति सूत्रम् हियर धातुस् आर परिपूर्वक मृज मृज शुद्धौ अपपूर्वक नुद मीन्स प्रेरणम अपनुदति कहम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अपनुदति निवारयति इट थ्रोस अवे ही रिमूव्स इत्यर्थः परिमृजति परिशुभ्रं करोति इत्यर्थः तुंद शोकयोः इति अत्र एते कर्मद्वयं तुंद इति एक कर्म शोक इति अनंतर कर्म तयोः उपपदयोः when they are उपपदास तुंद इति उपपदं परिमृज धातोः यथासंख्यं स्वीकरणीयम् अत्र तुंद शोकयोः इति कर्मद्वयम् उक्तम् उपपदं परिमृज अपनुद इति धातुद्वयम् उक्तम् so for the first karma padam parimruj is to be taken yatha sankhya for the second karma padam shoka apanud is to be taken so tunda shoka iti karmani upapade parimruja apanuda iti dhatuoh kaprachayo bhavati paripurvaka mruj dhatuh now this is to be taken along with the vartikam going to be told. Vartikam does it reads like this. Alasya sukhaharanayoho iti vaktavyam. These prayogas, they are made only when alasyam is intended or sukhaharanam is intended. With parimruja dhatuhu with tunda karma padam, tunda combination with parimruja, when that means alasyam. Alasyam means laziness. Alasyam doesn't take the meaning of delay. Delay is also a laziness, but this is generally laziness. So tunda shabdaha parimruja dhatoho dhatuna bhavati prayogaha when it indicates alasyam, laziness. So here the prayoga is this. Tundam parimrujate parimarsti mruja dhatu parimarsti tundam parimarsti icharthe. That means tunda means a big fat. Generally people who sit for long hours at the shops, they develop tunda. For that they have to do exercises to remove it.
सो तुंदम परिमार्ष्टि इत्यर्थे परिमृज् शब्दस्य लट्लकारः परिमार्ष्टि. तुंदम परिमार्ष्टि. A person, a lazy person, sits at a particular place because of his laziness, he has nothing else to do. He goes on rubbing the tundam, rubbing the fat stomach, or stroking, has no other work. Rubbing or stroking. Tunda parimruj iti dhatuhu. Paripurvaka mruj. Tunda parimruj plus ka. Tunda parimrujaha. Because of this ka, this is vruddhi nishedha. So mruj does not become marj. Tunda parimrujaha aste iti vakyam. A lazy person sits there. Tunda parimrujaha aste. The person who rubs or strokes his fat belly. It's a habit with some lazy persons. Apanuda dhatoho shoka iti upapade. Shoka shabdaha karmani bhavati chet shokam apanudate ityarthe shokam apanudati adhava shokam apanudati ityarthe. Apanuda means apapurvaka nud. Nud means throwing away. Apanudante removing it. Shokam apanudati. He removes the sorrow. This is to be used when sukhaharanam ityarthaha. Sukham aharati. Shokam apanudati. Sukham aharati. He removes the sorrow and brings happiness. Here the actual usage is like this with a vakya. Shoka plus apanuda. Shokapanodaha. Apanud. Nuda dhatuhu. Because of kaprachaya, it brings in guna. Upadha gunaha. Apanodaha bhavati. Shokapanodaha putraha iti vakyam. In the earlier days, people are fond of sons. After 2 or 3 daughters, when a son is born, it's a festival for the parents. Tayoho shokam apanudati. A putraha pitroho shokam apanudati. He brings happiness. Sukhaharanam ichuktam. Sukham aharati. Sukhaharanam ichyarthe shokapanodaha. Shokapanodaha putraha. Next. Anyatra, when these meanings are not indicated, anyatra aneva bhavati. Shokam apanudati ichyarthe shokapanudaha iti anyatra bhavati. Sukhasya aharta shokapanudaha. If apanuda is not in relating to shoka, then shokapanodaha bhavati. Atra gunaha bhavati. Purvam gunaha na bhavati. Kimadham chet kaprachayah. Gunasya va vruddheha va nishedhaha. Shokapanudaha putraha. Shokapanodaha means different thing. That is a thing which removes the sorrow. Atra putrasya vishayah nasti. Removal of sorrow ichyarthaha bhavardhe. Now we will take up one vartikam regarding this sutra. Kaprakarane moola vibhujadibhyaha upasankhyanam. Upasankhyanam means adhika pratipadanam ichyarthaha. Kaprakarane, presently we are in Kaprakarana. Moola vibhujadibhyaha. Certain words are there, starting with moola vibhujaha. Teshamapi prayogaha asmin prakarane bhavati ichyarthaha. Moola shabdaha karmapadam. Moolani vibhujati. Vipurvaka bhuja dhatuhu. Bhuja kautilye. Bhuja kautilye means to make it bend, to make it crooked. Moolani vibhujati. Moola vibhujaha iti rupam bhavati. Moola vibhujaha rathaha.
when a chariot goes on the road, whatever small pieces of stone or small roots of the trees, nearby trees, those roots it removes. The roots it makes them flat. Moolani vibhujati moola vibhujaha rathaha. Nakhani munchati muchilru mochane nakhamuchani dhanumsi. The bows are released from the ends of the nakhas. Nakha means nails. From the ends of nails, the arrows are released. Much means releasing. Nakhamuchani dhanumsi. Kakebhyo guhitavyaha. That is, they are to be protected from the crows. For example, tila dhanyam, when you spread them for making it fresh, kakebhyaha guhitavyaha. Guha dhatuhu, guha samvarane charthaha, kaka guhaha tilaha, kaka guhaha tilaha. Kau modate ityarthe, jaleshu praharshati ityarthe, kumudam. Kumudam means a flower. Kau modate jaleshu praharshati ityarthe, kumudam. Mahim dharati. It maintains, it bears the bhumi. Mahim dharate parvataha. Mahim dharati ityarthe, mahi plus dhraha, mahi dhraha, dhru plus ka. Gunaha nipachyate, mahi dharaha, mahi dhraha. Kum dharati, kum is bhumi, kuhu bhumihi. Kum dharati iti kudraha. Gilati iti gilaha. Gila means nigarane, swallowing. Gilati iti gilaha. Timingilati icharte timingilaha. Timi are small fish. The bigger fish, it swallows the smaller fish. Timingilaha. Timingilam gilati icharte timingila gilaha. Jivo jivasya jivanam ichuktam vede. After all, the pranayaha anyebhyaha jivebhyaha eva te jivanti. So, with this Vartikam, we will end our lesson with Shanti Mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.